Yes guys, so welcome everyone. सगळ्यांचं स्वागत आहे. Welcome to Satyava classes. Next chapter चालू करतो. The name of the chapter is variation, right? Variation आपण chapter नवीन chapter आहे. Let's see it. So we'll see this chapter by the sum given to you. Now, if the rate of notebook is rupees 240 per dozen, right? Dozen म्हणजे किती? 12, right? So 12 notebook जर तुम्ही घेतल्या, अगर आपने 12 notebook लिया तो आपको 240 रुपीज देना पड़ेगा. How many? 240 रुपीज. समजलं? डझन म्हणजे 12, लक्षात घ्या. डझन म्हणजे काय? 12, 12. So what is the cost of 3 notebooks? So 3 notebook का cost कितना है? What is the cost of 3 notebooks? And also find the cost of 9 notebook, 24 notebook, 50 notebook, and complete the table, right? So similarly, if you see 240 rupees for 12, 240 rupees for 12 notebooks. So इसको divide करो. What will you get, guys? संगा divide करो. What is the answer? कितना आएगा आपको? 20 rupees. So 20 rupees per, देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है 20 rupees per notebook. 20 rupees कितने वाले? Per notebook the cost is 20 rupees. Per notebook the cost is 20 rupees. So similarly for 3 notebooks, 3 ला किती असणार? Multiply करो 3 से, it will be 60 rupees. किती आले? 60 rupees. For 9, 9 to the 18, 180 rupees. For 24, 24 ला किती असणार? 480 rupees. किती आले? 480 rupees. समजलं? 50 notebooks ला किती असणार? 50 notebooks ला 5 to the 10 किती आले? 1000 rupees. How much? 1000 rupees. समजलं तुम्हाला सगळ्यांना? So आता हे आपण चालू केले. So what you get guys from here? तुम्हाला इथून काय कळतं लक्षात घ्या. Number of notebooks, if you increase the number of notebooks, the price or the cost of the notebook also increases, right? एकाला जर आपण 20 रुपये घेतले, okay, for one notebook if you take 20, then you increase the number of notebooks, the cost of the notebooks also increases. समजलं तुम्हाला? Cost of the notebook also increases. Getting? So this kind of variation is known as direct variation. Is known as direct variation. Here we can see that the ratio, number of notebooks, the ratio of number of notebook, that is X, number of notebooks X is, and their cost Y. Their cost Y किती आहे तो? 1:20 आहे. किती आहे? 1:20. That means one notebook जर आपण घेतली, एक notebook घेतली तर त्याला किती रुपये द्यावं लागतं? आपल्याला 20 रुपये लागतं. We have to pay 20 rupees, right? So this type of variation is known as direct variation, where you increase the one variable, second variable also increases. Second variable also increases. समजलं तुम्हाला? सोपं आहे की नाही? बघा लक्ष द्या, परत सांगतो. Good. So direct variation is what? Whenever, see what is given to you about direct variation. Whenever X and Y are in the same proportion. They are in the same proportion and they are written in this way. बघा ते कसं लिहितात? असं लिहितात. They are written in this way. And this sign is known as alpha. This sign is known as alpha. It is a Greek letter used to denote variation. That means your X is directly proportional to Y. That means if you increase the X, Y also increases, right? Number of books increase kara, the price of book will also increase. याला decrease करा, number of book decrease करो, yes, the price will also decrease. समजलं? त्याला म्हणतात direct variation. It is known as direct variation. X is directly proportional to Y. X is directly proportional to Y. Here, if we want to remove the sign, जर हे sign काढायचं असेल, X is directly, so आपल्याला काय घ्यायचं आहे? K घ्यायचं आहे. आपल्याला काय घ्यायचं आहे? K. This K is what? It is a constant. लक्षात घ्या. K काय झालं? Constant झालं. Therefore, X is directly proportional to Y. X is equal to KY. That means K is what? K is what? K is X upon Y. K is what? X upon Y. And K is the equation form of direct variation, where K is the constant of variation. लक्षात घ्या. K is the constant of variation. समजलं? सोपं आहे. X is directly proportional to Y. ठीक आहे. Whenever you want to remove the sign, you have to take K. So K into Y. आता Y तिकडे घेऊन जा. What will happen? Y will be in the denominator. So X upon Y is equal to K, and the K is known as constant of proportionality. त्याला काय म्हणतात? Constant of proportionality or constant of variation. समजलं? आता आपण directly जाऊया पुढे. Constant of variation, right? Practice set 7.1 directly आलो practice set वर. Easy आहे, टेन्शन घेऊ नका. खूप असं काही डोक्यावरून जाणार नाही. Don't just have a but pay attention. लक्ष द्या सगळ्यांना, attentively लक्ष द्यायचं. Question number 1, practice 7.1.
Write the following statement using symbol of variation. Circumference of a circle, that is C, is directly proportional to its radius. समजलं? That means तुम्हाला काय करायचं आहे, C लिहायचं आहे इथे. You have to use the sign alpha and वहाँ पे आगे लिखना है R. काय लिहायचं तुम्हाला R. समजलं? So this is, इतना ही आंसर है, एवढं तेच आंसर आहे. Circumference is C. Circumference is C of the circle. It is directly proportional to its radius. अजून मागे सर circumference radius तुम्ही विसरले असं तर सांगतो मला इथे. So suppose this is a circle, this is the R. R means radius of the circle, and ये जो है ना, ये बघा, ये है ना गोल अपन काढले ना, अगर इसको हम काउंट करेंगे, that will be your C. लक्षात घ्या. So जेवढा C मोठा तेवढा R मोठा, जेवढा R मोठा तेवढा C मोठा. समझा? Any doubt you have guys in, here? Just a minute. No, sir. I don't think. No. Question 1. Then question 2 बघा, consumption of petrol, that is L. Consumption of petrol L, and the distance covered by the car, that is D, are in direct variation. Are in direct variation, that is L is directly proportional to D. बरोबर आहे की नाही? जेवढं तुम्ही गाडीमध्ये पेट्रोल जास्त टाकाल तेवढीच गाडी अंतर तुमचं जास्त कापणार आहे. पेट्रोल अगर गाड़ी में कम है तो डिस्टेंस भी आपकी जो गाड़ी है, कार है, that will travel less distance. समझा? So these are the answers of your question number 1. 1 मतलब 1 and 2. These are the answer question number 1 and 2. I don't think you require this answer, but like मतलब आपको कॉपी करना है, लक्ष्य दिया. Good. So let's go and solve the next question. Question number 2. Complete the following table. Complete the following table. Considering that the cost of apples and their numbers are in direct variation. That means x, that is given number of apples x, and cost, that is y, directly proportional आहे. Okay. So x आधी घ्या किंवा y आधी घ्या, काही फरक पडत नाही. तो दोन्ही गोष्टी सारखेच आहे. So x directly proportional to y, x directly proportional to y. That means for 1 apple you have to pay 8 rupees. For 1 apple you have to pay 8 rupees. For 4 apples you have to pay 32 rupees. So for how many apples you have to pay? You have to pay 56 rupees. Can you tell me? Good. So परत तुम्हाला repeat करतो बघा. So 1 apple will cost rupees 8. 4 apples will cost rupees 32. How many apples will cost rupees 56? So directly तुम्हाला तुम्ही सांगितलं, पण जर if you want to solve using the formula, so what will you do? What will you do? K directly proportional to y. Then K is equal to K upon y. K is equal to K upon y, where K is what? K is what? K is your constant of variation. K is constant of variation. K is what? Constant of variation. समझा? Then x upon y is equal to K. X upon y is equal to K. X upon y is equal to K. Now we have to find out the value of K first. K ची value first find out करा. So first ची किमती राखा. X is what? X is 1 and y is your 8. So K ची value किती आली? 1 upon 8. Now put the value for 56. Now put the value for 56 here. So K is what? X upon y. K is what? X upon y. And that is 1 upon 8. K किती आलं तुमचं? 1 upon 8. Therefore, what you get here? X we have to find out. X तुम्हाला काढायचा आहे. Y. Y किती आहे तुमच्याकडे? 56. Y is your Y 56 आहे. हा का? Therefore 1 upon 8. 1 upon 8. Cross multiplication करा आणि division करा. म्हणजे 56 ला 8 ने divide करा. You'll get the answer 7. The answer किती आलं इथे? 7. So this is the method of solving using the proportionality sign and constant of variation. समजलं? तो मी तुम्हाला फोटो काय पाठवत नाहीये, स्क्रीनशॉट नाही भेजो. Just look the video, watch the video and you can get all the answers, right? Okay, sir. So next question solve करूया. Now आता इथपर्यंत तुमचं सेम आहे, लक्षात घ्या. क्वेश्चन नंबर बघा इथे ये आपका निकल जाएगा. हे तुमचं निघून जाणार. तुमचं हे सगळं सेम आहे आता इथे. ये आपका सेम ही इधर जातो. ना फक्त इथे व्हॅल्यूज तुमचे चेंज करा तुम्हाला. You have to change the values. Here, what can you take here, guys? 12. आता इथे x तुम्हाला 12. X is 12, right? X is 12 upon y is equal to 1 upon 8. 1 upon 8. That means आता cross multiplication करा, you will get the value of y. Y is equal to what? Cross multiplication करा, y is equal to 12 8 is 96. मराठी 96. 12 8 is 96. Your answer is here. काय answer तुमचा इथे? Here your answer will be 96. Your answer will be 96. This is the cost of 12 apples. समजलं? बघून घ्या, लक्ष द्या सगळ्यांनी. This is the method of solving actually. लक्षात घ्या. इथे लिहायचं आहे K is constant of variation. Good. हाँ चलो next question.
हिअर. सो एवढं बघा इथपर्यंत सगळं सेम. आता इथे थर्डला पण तुम्हाला सगळं स्टेप सेम आहे. सो व्हॉट वी नीड टू डू, वी हॅव टू चेंज हिअर. Sorry. Now here we have to find out x. Y is given 160. Y is given 160. We have to find out x. 1 upon 8. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन नाही करायचं तुम्हाला इथे, फक्त 160 तिकडे जाऊन डिवाइड होणार आहे. So your answer will be 20. Your answer will be 20. That is x is equal to 160 divided by 8. 160 divided by 8. Your answer will be 20. So x will be 20. लक्षात घ्या, x will be 20. So this is the method of solving. लक्षात घ्या, या पद्धतीने मला सोडवायचा आहे, शॉर्टकट मारायचा नाही बच्चावाटे. So guys, चलो पुढे जाऊया. We will move towards the next question. Question number 3. Similar सोडवायचा. Question number 3 सुद्धा सेम आहे. Question 3, Question 4 and Question 5. So Question 3 आपण सोडूया. थोडी जागा आपल्याला इथे अवेलेबल झालेली आहे. M is directly proportional to n. M is directly proportional to n. That means M is equal to Kn. That means M is equal to Kn, where K is the constant of proportionality. तुम्हाला लिहायचं K is the constant of variation. So K is equal to M upon n. K is equal to M upon n. Right? Now put the values of M and n. इथे तुम्हाला दिले M ची value 154, n ची value 77. Right? बघा इथे मी जागा utilize करतो इथे. Here. So K is equal to M upon n. That means M is what? M किती आहे? 154. 154 upon 7. 154 upon 7. चलो divide करायला. What is the answer? K is equal to how much? K is equal to किती आहे सांगा? 7 to the 14. 7 to the 14. परत 7 to the 14. Right? So K is equal to 20. तुम्हाला K मिळाला. Now find the value of M. Now find the value of M. Find the value of M. बघा काय ना तुम्हाला here K is equal to 22. K is equal to 22. Right? But K is equal to what? M upon n. K is equal to M upon n. Sorry, खूप खाली गेले ते लिहायला. That means 22, right? आता व्हॅल्यू टाका. M किती तुम्हाला इथे we have to find out the M. N is equal to 14. तुम्हाला M काढायचा आहे. N किती आहे? 14 आहे. N किती आहे? 14 आहे. Right? So काय करणार तुम्ही इथे? What can you do guys here? क्या करोगे? Cross multiplication करोगे. Right? बघा इथे. Here the value of M. The value of M is what? The value of M is equal to 14 into 20. Value of M is equal to 14 into 20. That means the value is 14 into 20. So value of M is equal to किती आलं सांगा? 14 to the 28. 280. 280 is the answer. एवढं सगळं तुम्हाला. Right? पहला boxes करा. उसको box करो अच्छा लगता है. Answer को box करने के बाद. Here also you can box this value of K. K ची value box करा. So in this way you can solve the problems of question number 3. बघून घ्या स्क्रीनवर. Good. चला next question solve करूया. Here. Question number 4. Question number 4. Similarly आपण असं मगाशी प्रश्न सोडवला होता ना कुठला second one. Same way we are going to solve it. So we start with the 1 minute. M upon n तर एवढं सगळं सेमच आहे. आपण फक्त जे नको ते डिलीट करून टाकूया. So the value इथे तुम्हाला चेंज होईल. erase करतो. Yes, चलो. So we'll solve. Yes. Same आहे M directly proportional to n. आता इथे n varies directly as M. असं केलं तरी चालतं आणि याप्रमाणे केलं चालतं. That there is no difference there. Right. Sure. So find the value of K. K ची value किती येणार? M upon n. That is 3 upon 12. That is 3 upon 12 means 1 upon 4. 3 ने divide करा 12 ला. The value will be 1 upon 4. किती आलं? K is equal to 1 upon 4. Right? आणि जर आपण उलट केलं असतं तर ते 4 आलं. That is n आधी घेतलं असतं आणि n नंतर घेतलं असतं तर value will be 4. मग काही नाही वेगळं काय फरक. So here solve आता हे solve करूया 6.5. So K is equal to M upon n. K is equal to M upon n. Right? Now solve करा. K is equal to 1 upon 4. Already तुम्हाला माहिती आहे. M तुमच्याकडे आहे 6.5. M is what? It is 6.5. Right? 6.5. And we have to find out n. तुम्हाला काय करायचं? N करायचं.
simple आहे. N is equal to what? Cross multiplication करा. You will get N is equal to 4 into 6.5. So multiplication kara, you will get the answer 4 into 6.5. 4 into 6.5. So what is the answer? 4 into 6.5. Sanga mala. What is the answer? 4 into 6.5. It is about the 26, right? N is equal to 26. बरोबर का? माझं multiplication बरोबर आहे सांगा. So your N is equal to 26. इथे N किती आहे? 26 आहे, right? Similarly, solve the question number next also. इथे पण तेच करा तुम्हाला इथे याशी स्टार्ट करायचं नको काय जाऊ. So k is equal to what? M upon n. K is equal to M upon n. So 1 upon 4. K is equal to 1 upon 4. Just a minute, guys. People are coming. Sorry. Yes. Good. And here M we have to find out M. And n is what? N is 28. N is 28. Therefore, M is equal to 28 divided by 4. M is equal to what? 28 divided by 4. That is 7. Okay. So M is equal to 28 divided by 4. And that is your answer is 7. The answer is 7. Right. So the last question to be solved. Last question I have kept it for you. Super. Right. This one. Like the screen. Good. So last question to me sopa hai. Then we'll see. We'll move toward the question number 5. We'll move toward the question number 5 pana hai, 6 pana hai. Two question hai. Aple hoon jati. Don't worry about that. So this session mein hamare ho jaye dono question. So what is the question, guys? 5 question ho gaye the. Yes. So why varies directly as देखो अभी यहाँ पे next question read करें तो question read करता हूँ चुकला your answer will be wrong. Why varies directly as square root of x. X काय पाहिजे तुम्हाला इथे square root लक्षात घ्या. X काय पाहिजे तुम्हाला square root समजला. Therefore y is equal to बाकी सगळं तुमचा step same राहता. Y is equal to k into dot म्हणजे into root of x. Right? That means k is equal to y upon root x. Kind of y upon root x. This is the value of k. Now what is given to you? Next, what is given to you? When x is equal to 16, when x is equal to 16, y is equal to 24. आता तुम्हाला value काढायची आहे k. You have to find the value of k. So k is what? K is equal to y upon root x. Y upon root x. So value put करा इथे. Put the values, guys. क्या आएगा देखो. K is equal to what? Sorry, k is equal to y. Y किती तुमचा 24. Root x म्हणजे root of 16. 16 का square root कितना आता है बच्चा बट्टी बताओ मुझे. Root of 16. 16 का square root कितना आता है? बताओ. किती है? 4. Easy है ना? 4 है तो किती है? 4. 4 for the 16. Right? So 4 से फिर इसको divide करो याला. You'll get the value. Value of k is equal to 6. लक्षात घ्या. Value of k. k ची value किती आहे तुम्हाला इथे? Value of k is equal to 6 here. Value of k. k ची value किती मिळेल तुम्हाला इथे? 6. Finally, you got the value of k, that is 6. Right. So you got the value of k is equal to 6. Now, so find the constant of variation. Constant of variation upon Karla, that is k is equal to 6. K is equal to 6. And we have to find the equation of variation. So what is the equation of variation, guys? So k is equal to what? K is equal to what? किती आला तुमचा y upon root x. Right? So k ची value तुम्हाला already मिळाली 6. Therefore 6 is equal to y upon root x. This is the equation of variation. Actually, this is the equation of variation. समझा? एवढं लिहिले तर चालेल किंवा इसको ऐसा भी लिख सकते हो. 6 root x cross multiplication केला आपण त्याला is equal to y. If you write in this way, it is also correct. लक्ष द्या. चला last question सोडूया आपण. Good. Question number 6 is what? बघा. The total remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers, right? So let's see here. Let's x is equal to x be the number of
laborers is directly proportional to y, that is the remuneration paid, म्हणजे पैसे देतात थोडक्यात कामाचे. Now if remuneration of 4 laborers 4,000, आता आधी सोडवायचं मला. So या असे स्टार्ट करू. X is equal to ky, that is k is constant of variation, therefore k is equal to x upon y, k is equal to x upon y. Now पुढे बघा इथे x upon y. Here x ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली ऑलरेडी. What is the value of x? X is equal to 4. X is equal to 4. When x is equal to 4, y is equal to what? Y is equal to 1000. Y is equal to 1000. म्हणजे चार जे वर्कर आहेत उनको हमने दिया 1000 rupees. That means k is equal to 4 upon 1000. 4 upon 1000. That is अभी इसको डिवाइड करो. 4 ने 1000 ला डिवाइड करा, you will get 250. Right? किती आले 1 upon 250. The value of k is 250. See, तुम्हाला त्याने न्यूमरेशन आली, y आधी घेतला ना तुम्हाला 250 येणार फक्त आंसर, और अगर y आपने बाद में लिया तो आंसर आएगा. द आंसर विल बी सेम, थोड़ा सा चेंज होना, बट आंसर विल बी एक्झॅक्टली सेम. नाउ व्हाट इज आस्क्ड फॉर यू गाइस, काय विचार तुम्हाला, व्हाट इज द remuneration for 17 laborers, right? 17 laborers साठी पाहिजे. That means x is equal to 17. X is equal to 17. We have to find out y. काय करायचं तुम्हाला? We have to find out y, right? So x is equal to x upon y is equal to k. X upon y is equal to k here. X upon y is equal to k. Then x is equal to 17. Y is equal to, you do not know. You don't know y. कितना y पता आपको नहीं है. 1 upon 250. k कितनी है? 1 upon 250. Cross multiplication करा, you'll get the answer. यहाँ पे cross multiplication करो, you'll get the answer. कितनी है ना सांगा? y is equal to 17 into 250. Y is equal to 17 into 250. ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर, you'll get the answer. क्या मल्टीप्लिकेशन है बताओ मुझे, चैट में भेजो फटाफट. y is equal to बताओ 0, 25 7 175, 25 आणि 17 किती झाले? 25 17 42. Am I right or wrong? देखो अगर मेरा रॉन्ग है तो बताओ बच्चे बेटी. So the remuneration paid for 17 laborers is rupees 4250. Am I right Shivam? 4250. सन्मान बरोबर आहे का? सिद्धांत बाकी बच्चे बेटी रॉन्ग है तो सांगा मला, मल्टी प्लस तर प्लीज सांगा मला लगेच. हाँ 17 into 250. Yes, 4250 is right answer. बघा स्क्रीनवर. सो गाइज वेलकम एव्हरीवन, सगळ्यांचं स्वागत आहे. वेलकम टू सदैव क्लासेस. इन्व्हर्स व्हेरिएशन काय असतं मी तुम्हाला या सेशनच्या आधीच तुम्हाला एकदम व्यवस्थित सोप्या पद्धतीने सांगितलं होतं, बट स्टिल आय विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन राईट नाउ, डोंट वरी. नाउ इफ स्टेटमेंट x is inversely proportional to y, see x is inversely म्हणजे काय? 1 upon y. x is inversely proportional to y, then what can you say guys? X is inversely proportional to y, or therefore x is equal to काय येणार? चिन्ह काढून टाकायचं. You have to take k upon y. That means k is equal to x into y. K is equal to x into y. Cross multiplication होणार, right? X is x into y. So this equation is known as equation is known as variation, and k is known as what? तुम्हाला माहिती आहे, k is known as constant of variation. So the example तुम्हाला पुढे ऑलरेडी दिलेलं आहे, त्याच्या एक्झाम्पल नुसार आपण समजूया. खूप सोपं आहे. मी तुम्हाला ऑलरेडी एक सिंपल एक्झाम्पल दिलं होतं. बरं मी तुम्हाला त्याच्यात एक्झाम्पल सांगतो. मी मग सांगितलं तुम्हाला की सपोज इफ आय हॅव अ पेज ऑफ 100 बुक्स, इफ आय हॅव बुक ऑफ 100 पेजेस, राईट? इफ आय हॅव अ बुक ऑफ 100 पेजेस, राईट? नाउ number of pages read per day, that is x, and number of days required will be y. जर मी समजा एक पान दिवसाला वाचलं, it will require 100 days for me to complete the book. If I read 2 pages per day, it will require 50 days to complete the book. If I read 4 pages per day, it will require 25 days to complete the book. If I read 10 pages किंवा 5 pages जर रीड केले, so it will require 20 days. That means काय बघा लक्षात घ्या, that means if you increase the number of days, if you increase the pages read per day, the number of days will go on decreasing. म्हणजे काय, तर इथे x वाढवला की y कमी होतो, लक्षात घ्या, आणि y वाढवला की x कमी होतो. समजलं? दिस इज नोन ॲज इनवर्स व्हेरिएशन. सोपं उदाहरण मी तुम्हाला ऑलरेडी दिलं होतं. तुम्हाला इथे बघा, 6 to the
12 120 इथे किती येणार, इथे येणार 10, इथे येणार 10, 12 10 जा 120. Here it will be 8, 15 8 20, right? 15 into 2 because x आणि y यांचा जो मल्टिप्लिकेशन आहे या फिर a आणि b हे कॉमन, हे कॉन्स्टंट राहतं. Here it will be कितना है यहाँ पे, इथे किती येणार 30, 30 into 4 will be 120. So a into b किंवा x into y will be constant. It will be always constant. त्यामुळे constant of variation. समजा a into b is always constant. आपण बघितलं तर डायरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये x अपॉन y इज कॉन्स्टंट, हे कॉन्स्टंट आहे, आणि इनवर्स व्हेरिएशन मध्ये x into y इज कॉन्स्टंट. समझा. चलो नाउ सॉल्व करेंगे 7.2. डायरेक्टली सॉल्व करूया, काही प्रॉब्लेम नाही, इझी आहे. प्रत्येक मध्ये आपण सॉल्व एक्झाम्पल पाहत बसलो तर इट विल टेक सम टाइम अँड वी वोंट बी एबल टू फिनिश इट अप. थोडं मोठं आहे, प्रयत्न करूया जेवढं तेवढं कव्हर अप करायचा. बाकी तुम्ही करू शकता, आय होप सो. तुम्ही पण प्रयत्न केला पाहिजे ना, यू शुड ऑल्सो. चला लक्ष द्या, प्रॅक्टिस 7.2. The information about number of workers and number of days, to complete a work is given in the following table, right? साहजिकच आहे, सपोज एक वर्क करायचं आहे, राईट? इफ यू हॅव टू डू सम वर्क, जेवढे तुम्ही वर्कर जास्त लावणार, यू विल रिक्वायर लेस डेज, जास्त वर्कर कमी दिवस. इफ यू डिप्लॉय लेस वर्कर, कमी वर्कर दिले, यू विल रिक्वायर मोर डेज. सो 30 वर्कर दिले 6 दिवस लागले, 20 वर्कर्सला 9 दिवस लागतात. वाय? बिकॉज एक्स इंटू वाय किती आलं इथे 180. समजलं, एक्स इंटू वाय किती आलं इथे, कॉन्स्टंट किती आलं 180. सपोज नंबर ऑफ वर्कर्स इज एक्स and number of days is y. So 30 into 60, 30 into 6, 180. 12 9s are 2 9s are 18 and 180. समजलं का? So here your answer will be काय ना सांगा, 180 चा इथे आन्सर किती येणार, it will be किती येणार सांगा. 12 ला 180 करण्यासाठी it will be 15. किती येणार इथे 15, मल्टिप्लिकेशन करून बघा. Here it will be 18, किती येणार इथे 18, and here it will be 5, किती असणार 5 असणार. Here it will be 5. समजा. सो दिस आन्सर हे असं आहे. पण ही मेथड असे सोडवायचं तुम्हाला नाही, तुम्हाला सोडवायचं आहे का ते नाही. मेथड कुठे तुम्हाला सांगतो बघा. आन्सर एवढे कळले सगळ्यांना, 180 180 180 तुम्हाला इथे येणार का, राईट? चला तुम्हाला सांगतो आता कोणत्या मेथड तुम्हाला सोडवायचं, राईट? चला. सो लेट नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी एक्स. एक काम करा, पुढे सोडूया, हे हा डायरेक्ट तक्ता भरून टाका, सोपा आहे. आपण पुढचे सोडूया म्हणजे तुम्हाला कळेल. क्वेश्चन नंबर 2. P is inversely proportional to Q. P is inversely proportional to Q. Therefore, तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं, कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन दॅट इज के. तर के काय आला तुमचा, के इज इक्वल टू पे इंटू क्यू. के इज इक्वल टू पे इंटू क्यू, दॅट इज 15 गुणिले 4, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 दॅट इज 60. 15 इंटू 4 किती आलं तुमचं, 60 आलं. किती आलं, 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60. सो दिस इज द कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन. अँड राईट द इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन काय होती आपली, इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन काय होती सांगा बरं तुम्हाला, 60. That is P into Q is equal to 60. ही झाली तुमची इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. लक्षात घ्या, इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन PQ is equal to K, that is 60. So this is your equation of variation. प्रत्येक गणित तुम्हाला सेम सोडवायचं आहे. हे गणित बघा, बाकीचं तुम्हाला मी सांगतो. जस्ट हॅव अ लुक ॲट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 2. Z is inversely proportional to W. Therefore, इथे मी लिहितो बघा, Z is inversely proportional to W. That means Z is equal, sorry, inversely 1/W ना. Therefore, Z is equal to K upon W. Z is equal to K upon W, right? Therefore, K is equal to काय ना, K is equal to Z into W. K is equal to Z into W. आता Z किती आहे, Z you have 2.5. W is what, 24. So 2.5 24 मल्टीप्लिकेशन करा, you'll get the value. तुम्हाला K ची व्हॅल्यू मिळेल, राइट? ठीक है, उसके वैल्यू मिलेगा आपको, K ची वैल्यू तुम्हाला मिळेल. एंड उसके बाद काय करायचं तुम्हाला, हे काढायचं काय, Z into W. जी व्हॅल्यू येईल ना ती व्हॅल्यू इथे लिहायची तुम्हाला. Z into W is equal to this much. दिस इज द आन्सर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 चं हे आन्सर झालं. मी सोडून देत नाही प्रत्येक गणित, फक्त तुम्ही पाहून घ्या. तुम्हाला म्हणतात ना, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स यू नीड टू डू, कॅल्क्युलेशन करा, आकडे मोड करा. हियर आर टी स्क्वेअर, लक्ष द्या, इथे टीचा स्क्वेअर आहे, तो टीचा स्क्वेअर तुम्हाला करायचा. इथे तुम्हाला गडबड करू नका, त्याच्यात चुकून जा इथे. सो काय ना, तुमचं एस इज inversely proportional to t square. That means s is equal to k upon t square. S is equal to k upon t square. That means k is equal to what? Shivam, please mute your sound. K is equal to s into t square. S into t square. Now put the value. S किती आहे तुमच्याकडे 4. t किती आहे, t is 5. पण 5 घ्यायचा का नाही, 5 चा तुम्हाला स्क्वेअर घ्यायचा, स्क्वेअर ऑफ 5.
that is 25. Square of 5 is equal to 25. So your answer will be 4 into 25. Your answer will be k is equal to 100. K is equal to 100. Sorry, k is equal to 100. Okay, your k is equal to what? K is equal to 100. So this is the constant of variation and equation क्या आली? st square is equal to 100. st square is equal to 100. st square is equal to 100. समजतं तुम्हाला? कॉल डाउट आहे का बघ इथपर्यंत? This is the answer of question number 3. मग ब्लॅकबोर्ड नाही त्यामुळे I am utilizing the space available here. चला पुढचं बघूया. हे जे तुम्हाला स्क्वेअर रूट आहे लक्षात घ्या. So x is inversely proportional to 1 upon y square, or sorry, 1 upon square root y. So x root y is equal to k. The value टाका. X is what? X की तुमच्याकडे 15. X is 15. Then y is what? Y किती आहे? 9. Right? 9. इथे डॉट टाका. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन साइन. That means आता 9. 9 चा स्क्वेअर रूट किती येतं? 3. Right? So k is equal to 45. K is equal to 45 is your answer. And equation जर काढायची असेल तर that will be your x root y is equal to 45. स्क्रीनवर पेन आउट आहे का विचारा. गुड. चला पुढे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वी हॅव सीन. क्वेश्चन नंबर 3 बघायचे. मी सांगितलं तुम्हाला मेथड सगळ्या सेम राहतं, फक्त तुम्हाला क्वेश्चन नीट रीड करायचं आणि यू हॅव टू फॉलो द सेम मेथड्स. लेट्स सी हियर. सो नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी फिल्ड विथ ऍपल्स इन अ हिप. राईट? एक मोठा बॉक्स, एक मोठा हिप आहे म्हणजे असं त्याच्यामध्ये तुम्हाला बॉक्सेस ठेवायचे ऍपल्स. राईट? If 24 apples are put in a box, एका बॉक्स मध्ये 24 apples ठेवले, then 27 boxes are needed. किती बॉक्स लागणार तुम्हाला? 27 boxes. If 36 boxes are to be filled in a box, how many boxes will be needed? Right? बघा. Here x is equal to number of apples 24. Then y is equal to number of boxes, that is 27. Right? Here x is inversely proportional to y. X is inversely proportional to y. साहजिकच आहे. ऍपल्स वाढले की बॉक्सेस कमीच लागणार आणि ऍपल कमी झाले बॉक्सेस जास्त लागणार. So here you get x into y is equal to k. That is k is equal to constant of proportionality. Constant of proportionality. Therefore k is what? K is equal to 24 into 27. आता तुम्हाला k नाही विचार, त्यामुळे याचं मल्टिप्लिकेशन एक आणायचं का तो विचारेगा. म्हणजे असं ठेवायचं फक्त 24 into 27. नेक्स्ट व्हॉट इज आस्क्ड टू यू गाइस. काय विचार तुम्हाला इथे बघा. इथे सॉल्व्ह करतो. व्हॉट इज आस्क्ड टू यू गाइस. काय विचार तुम्हाला इथे. या If x is equal to 36, जर आपण 36 apples भरले एका बॉक्स मध्ये, how many boxes will be required? So how many boxes, that is y is equal to how much? Right? चलो आता इथे सॉल्व करा. k is equal to x into y. k is equal to x into y. k ची व्हॅल्यू ऑलरेडी किती तुम्हाला 24 into 27. 24 into 27. हे मल्टिप्लाय केलं तरी चालतं, नाही केलं चालतं, पण मला वाटत नाही गरज आहे, बिकॉज वी आर नॉट रिक्वायर्ड. k विचारलंच नाही आपण इथे. x किती तुम्हाला 36. We have to find out y. x विचार 36. We have to find out y here. So 36 तिकडे घेऊन जा. So काय ना तुम्हाला इथे बघायचं 24 into 27. 24 into 27 upon 36. Right? चला इथं सॉल्व करायला. इसको सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे. So टेबल बोला. हाँ 3 नहीं 9 चले बोले. 9 4 is 36. 9 3 is 27. But 4 9 4 1 is 4. 4 6 is 24. That means y is equal to 6 into 3. Y is equal to 6 into 3. That means किती आले 18. किती आले 18. Right? Y is equal to 18. That means if you put 36 apples are filled in a box, how many boxes are required? 18 boxes are required. किती boxes लागणार? 18 boxes लागणार. लक्षात घ्या. बघा ना, x इथे 24 होता 36 झाला. x इन्क्रीज झाला, y डिक्रीज होणार. y will be decreased. लक्ष द्या स्क्रीनवर. ओके गाइस, चला पुढे सॉल्व करूया. क्वेश्चन नंबर 3 झाला. क्वेश्चन नंबर 4 जेवढं मी कव्हर करणार आहे, पण डोंट वरी, जर तुम्हाला होऊन जाईल आपलं. 3च क्वेश्चन असतात ना. चलो क्वेश्चन नंबर 4 बघा. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू स्टेटमेंट युजिंग सिम्बॉल ऑफ व्हेरिएशन और सिम्बॉल ऑफ वेरिएशन. सिम्बॉल जे असतात. Wavelength of sound L and its frequency F are in inverse variation. So क्या लिखना है आपको? 1 L is inversely proportional to F. L is inversely proportional to F. L is inversely proportional to F. Then intensity of
light, intensity of light, I, intensity of light I is inversely light varies inversely with the square of distance. Square of distance d, that means 1 upon d square. And 1 upon d square. क्या आएगा आपको यहाँ पे 1 upon d square. समझ लो square of the d distance, square of the distance. समझ लो बघा लक्ष द्या परत. Okay guys, so understood you very well. चलो. Next question है x is inversely proportional to square root of y. That means x square root y is equal to k. K का तुमचा k is the constant of variation. तो वैल्यू पुट करा कि x कितनी है 40 है, x कितनी है 40, y 16 है. x कितनी है 40, y कितनी है y 16. मनीष बाबा सोल्व होगा सिमिलर. That means k. That means पुढे काय ना बघितले k is equal to what? K is equal to 40. 16 चा square root किती आलं 4. That is 40 into 4. K is equal to 160. K किती आलं तुमचा 160 आला. Right? Now we have to find out if x is equal to 10. जर x 10 दिला असेल, if x is equal to 10, if x is equal to 10, if x is equal to 10, then we have to find out y is equal to how much? Y is equal to 5. How much? चलो similar करायचं मला. X into y is equal to k. X into y is equal to k. k ची value किती आहे? Value of k is 160. Value of k is 160. X is what? X is 10. X is 10. You have to find the value of y. Y ची value तुम्हाला काढायची आहे. So here y is equal to 160 divided by 10. 160 divided by 10. किती आले सांगा मला? 160 divided by 10 will be 60. So value of y will be किती आले? Y ची value किती आले? It is 16. खूप सोपं आहे. मला वाटलं होणार नाही पण चाललं आपलं. मला लक्ष द्या. हां, so last question आहे. पुढे स्लाइड पुढे आली. Practice set 7.2 question number 6. Practice set 7.2 question number 6. Do we have space here? What is that? Yes. So what is the question, guys? बघा लक्ष द्या स्क्रीनवर. Excellent. एक सेकंड. Just a minute, yes, I'm starting. What is the question here? X varies inversely as y. X varies inversely as y. Right? Then, so color change to black. When x is equal to 15, y is equal to 10. Now, solve kara. X into y is equal to k. X into y is equal to k. K is your constant of proportionality. So when x is equal to 15, y is equal to 10. When x is equal to 15, y is equal to 10. Therefore, value of k किती आली? k ची value किती आली? Value of k is equal to what? 150, right? So constant of proportionality we are getting 150. Then what is where we are? X is equal to 10. Then x 10 असेल तर we have to find out. Sorry. If x is equal to 20, y have to find out y. X किती तुमचा? X is equal to what? 20. इथे solve करा. It is 150. X is equal to 20. X is equal to 20. We have to find out y. So that divide करा, you'll get the answer. So y is equal to 150 divided by 20. इसको divide करो, you'll get the answer. किती आता आंसर सांगा मला? चॅट मध्ये ऑप्शन आहे बघा. चॅट में ऑप्शन है, इसको डिवाइड करो and tell me the answer. Y will be what? बघा. Simple है 0 0 गेला 15 ला divide करा 2 ने, you'll get the answer 2.5. Sorry, 7.5 will be the answer. You'll get the answer 7.5. Just a minute. चलो देखो कुछ डाउट है, पूछो पछावाटी. ओके गाइस, सो सगळ्यांचं स्वागत आहे सदर्भ क्लासेस मध्ये. नेक्स्ट पाहत आहोत आपण
Variations madla आपण we have already seen the direct variation and inverse variation. Next we are going to learn about time, work and speed. Time, work and speed. Getting? Sure. So let's have a look. Yeah. So time, work and speed. तुम्ही की सर हे तर आपलं सायन्सच्या क्लासमध्ये आले कसं काय आलं असेल सायन्स मध्ये झालं डोंट वरी अबाउट दॅट येस लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी ओके चल so examples related to the number of workers and time taken to finish the work are inverse variation. We already seen yesterday that number of workers required to complete a work and the number of days required to complete the work, they are in inverse variation. काल पाहिलं आपण inverse variation. Now, similarly, there are some examples related to the time taken to cover a distance by a vehicle and its uniform speed. Such examples of variation are the examples related to time, work, and speed. Right? So, what is speed, guys? What is speed? Speed is equal to distance upon time. Distance covered upon time. अब ये science का हो गया आपका. Don't worry. So, speed is what distance upon time. तुम्ही बघा जेव्हा तुम्ही whenever you travel by a vehicle, तुम्ही कारने प्रवास करा. Or whenever you travel by a bike तर त्याच्या पुढे एक स्पीडोमीटर असतो हैव यू सीन दैट स्पीडोमीटर असं एक स्पीडोमीटर असतो वहां पे लिखा होता है 0 10 20 30 40 50 60 असं लिहिलं असतं that is what that is the speed of the vehicle right that is the speed of the vehicle right now yes this it will increase बघा तुम्ही बाइक पे क्रॉस करत असाल तो अगर आप थोड़ा सा हाईवे पे हो तो 40 50 60 तो आपका जाता है स्पीड राइट आता कार मध्ये असा और रस्ता मोकळा तर 180 100 पर्यंत सुद्धा स्पीड जात असतो 80 किंवा 100 दॅट इज व्हॉट 80 किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर डिस्टन्स इन 1 आवर 80 किलोमीटर डिस्टन्स इन 1 आवर एका तासामध्ये किती जातं 80 किलोमीटर दॅट इज द स्पीड ओके दॅट इज द स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम टेकन राईट चला तर तुम्हाला काय एक्झाम्पल देत बघायचे हियर व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स गिवन टू यू आधी एक्झाम्पल बघून मग आपण विल गो टुवर्ड्स द practice set. Okay, chalo. So what is the example given to us? Lakshya, screen 15 women. What is the example given to you guys? 15 women finish the work of harvesting a groundnut crop in 8 days. Right? भुईमुगाची शेती आहे ग्राउंडनट म्हणजे मला भुईमुग किंवा शेंगदाणा सो भुईमुगाची शेती आहे त्या ठिकाणी 15 काय वुमेन वर्कर्स आहेत म्हणजे महिला आहेत ते काम करतात 8 दिवसामध्ये हाऊ मेनी डेज फॉर 8 डेज 8 days right then find the number of women if the same job is to be completed in 6 days same job तुम्हाला कंप्लीट करायचा 6 days मध्ये ओके 6 days मध्ये कंप्लीट करायचं सो ऑब्वियसली बघा इट इज डायरेक्ट वेरिएशन नाही सॉरी इनवर्स वेरिएशन the number of days required to finish a job is inversely proportional to the number of women employed let the number of days be d and the number of women will be n number of women will be n right number of women will be n give me a minute take a second yes therefore d is inversely proportional to n right number of days will be inversely proportional to number of women that means d into n is equal to k k is what k is constant हे तुम्हाला काल सांगितलं होतं k is what constant of variation n is equal to 15 d is equal to 8 then k is equal to d into n that is k is equal to 120 15 into 8 120 काल आपण सांगितलं होतं so the constant आपण या ठिकाणी काढला we have calculated constant now let us find the n when d is equal to 8 d 8 असल्यावर n किती असणार so d into n is equal to k d into n is equal to 120 d is 8 sorry d is 6 पाहिजे actually 8 पाहिजे actually एक second. 6 days, no, sorry. When d is equal to 6 by 8 actually. 6 by 8. Therefore, it is 20. Ityale n is equal to 20. म्हणजे काय? If there are if the work is to be completed in 6 days, so the number of women required is 20. किती women लागतील? 20 women लागतील. जर आपल्या 6 दिवसामध्ये वर्क संपवायचं असेल तर getting if we want to finish the work in 6 days. Let's go. So 20 women should be employed to finish the work in
6 days. 6 दिवसाचं काम संपवायचं असेल अगर आपको 6 days में वो वर्क फिनिश करना है, so you'll require 20 women to be employed. आता इथे इथे एक्झाम्पल आहे बघा, व्हेकल्स. सो व्हेकल रनिंग ॲट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर. बघा त्याचा स्पीड किती आहे, 48 किलोमीटर पर आवर, राईट. एका तासामध्ये किती जाते ती, 48 किलोमीटर पर आवर. टेक्स 6 hours टू कम्प्लीट द जर्नी. एक जर्नी कम्प्लीट करायला त्याला 6 hours लागतात. किती लागतात, 6 hours, 6 तास लागतात, राईट. नाव how much time will it be taken, will be taken to complete the journey if the speed is 72 kilometer per hour, right? म्हणजे बघा, what is given to you, if the speed is 48 kilometer per hour, then the time required will be 6 hours. If we increase the speed to 72, जर आपण स्पीड इन्क्रीज केला to 72 kilometer per hour, obviously हे काय होणार, कमी होणार. Okay, the time taken for the journey will be डिक्रीज. काय होणार, रिड्यूस होणं, कमी होणार, राईट. ना त्याने विचारलं किती टाइम लागणार, व्हॉट इज द टाइम. बघा इथे तुम्हाला दिलेलं आहे. सॉल्व एक्झाम्पल मुद्दामून घेतो आपण, बिकॉज इट विल हेल्प यू फॉर द प्रॅक्टिस सेट 7.3. So let us assume the speed of vehicle be s and the time taken to travel be t. So there is inverse variation in speed and time. तुम्हाला माहिती आहे inverse variation in speed and time. So s is inversely proportional to t. Therefore, s into t is equal to k, where k is your constant. K is what? It is your constant. So k is equal to s into 2, 48 into 6 is equal to 88. K तुम्हाला मिळाला. Now let us find out t when s is equal to 72. When s is equal to 72. So t into s into 2 is equal to 88. S किती आहे, 72. T we have to find out. Division करा, you will get 4 hours. म्हणजे if you increase the speed from 48 चा जर स्पीड तुम्ही increase केला 72 ला, so पहिल्यांदा तुम्हाला 6 तास लागायचे, आता तुम्ही किती तासामध्ये पोहोचतात, यू रीच्ड इन 4 hours. किती वेळ लागला तुम्ही पोहोचलात, 4 तासामध्ये तुम्ही पोहोचलेला आहात, राईट. सो इन दिस वे विल सॉल्व दी प्रॅक्टिस सेट 7.3. हे सॉल्व एक्झाम्पल होते, याचं काही एवढं कठीण असं त्याच्यामध्ये नव्हतं. चल, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनवर्स व्हेरिएशन. तुम्हाला काय विचारलं, इनवर्स व्हेरिएशन कोण. फर्स्ट वन, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब अँड टाइम टेकन बाय देम टू कम्प्लीट द जॉब. येस, हे इनवर्स व्हेरिएशन मध्ये आहे, राईट. की वर्कर जेवढे असतील तेवढा टाइम कमी लागणार आहे. ओके, इन्क्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, टाइम विल बी रिड्यूस. सेकंड, नंबर ऑफ पाइप्स इन द सेम साइज टू फिल अ टँक अँड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टँक. आता हे तुमचं नंबर ऑफ पाइप्स आहेत ना, हे तुमचं काय होणार, हे सुद्धा इनवर्स व्हेरिएशन मध्ये होणार, कारण तुम्ही नंबर ऑफ पाइप्स जर तुम्ही इन्क्रीज केलंय, सो टाइम टेकन विल बी रिड्यूस. समजलं. थर्ड वन, पेट्रोल फिल इन द टँक ऑफ अ व्हेकल अँड इट्स कॉस्ट. तर हे तुमचं इनवर्स व्हेरिएशन येणार नाही. समजलं. कारण जेवढं तुम्ही जास्त पेट्रोल भरा, दॅट विल बी द मोर कॉस्ट यू हॅव टू पे मोर कॉस्ट. सो थर्ड वन इज नॉट द example of statement of inverse variation. Area of a circle and its radius. It is also not the inverse variation, because radius वाढली तर obviously area will increase. Okay, radius वाढली तर area will increase. So first and second are the examples of inverse variation, and third and fourth are not the examples of inverse variation. Okay, good. So I don't think it तुम्हाला problem असेल. सो क्वेश्चन नंबर 2 बघूया आपण. इथे स्पेस तर अवेलेबल नाहीये कुठे लिहिण्यासाठी, कसं करायचं बघूया आपण. आय थिंक मी थोडं तुम्हाला वेगळी इथे विंडो तुम्हाला ओपन करून देतो. सो क्वेश्चन काय, तो क्वेश्चन बघून घेऊया. हियर द क्वेश्चन इज व्हॉट गाइस. क्वेश्चन नंबर 2, if 15 workers can build a wall in 48 hours. Okay, बघा, 15 workers can build a wall in 48 hours. Right, 48 hours मध्ये तुम्हाला काय केलं, टाइम दिलेला, टी टाइमिंग दिलेला, आणि वर्कर्स आपण घेतले 15. सो हाऊ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 30 hours. मला विचारलेलं आहे की हाऊ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 hours. हाऊ मेनी वर्कर्स. ओके, सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ इनवर्स व्हेरिएशन. कोणतं एक्झाम्पल आहे, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ इनवर्स व्हेरिएशन. चला, सो विल स्टार्ट विथ द क्वेश्चन नंबर 2 guys. Here question number 2 start करूया आपण. क्वेश्चन नंबर 2. So let the number of workers, कामगारांची संख्या, let the number of workers, sorry spelling mistake होतं माझ्याकडून, workers be x. काय घेऊया आपण, x नाही तर w घेऊया. ओके, w घेऊया. and time taken, sorry time is ना, time taken to build the wall. ठीक आहे, W, एक मिनिट,
W, right? And time taken to build the wall, time taken to build the wall B, किती घेऊया आपण T घेऊया, T for time, right? T for time. चलो. So now it is the example of, it is the example or statement, it is the statement म्हणा किंवा statement of inverse variation. काय आहे inverse? एक मिनिट, inverse INVERS, inverse variation, right? चलो. Now आता बघा नीट लक्ष द्या स्क्रीनवर, it is the example inverse variation, guys. Therefore काय ना बघा, कल्पना लक्ष द्यायचं. Here W will be inversely proportional to T. W will be inversely proportional to T. That means W into T is equal to K. W into T is equal to K, where K is what? K is the constant. K is what? K is the constant. आता W किती तुम्हाला? W already तुम्हाला दिलेला आहे 15. W is equal to 15 and T किती आहे तुम्हाला? 48. T किती आहे? 48, right? तो हाँ K तुम्हारे मिला, इसको मल्टीप्लाई करो तो ही चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, right? Then next, what is asked to you? तुम्हारा क्या विचारले पुढे बघा. What is asked to you? तुम्हारा पुढे विचारलेला आहे when T is equal to 30. When T is equal to 30, how much is the number of workers? किंवा number of workers किती आहे तुमचे? So when T is equal to 30, W is equal to how much? Workers की संख्या किती? W is equal to how much, right? आता किमती लगा इथे simple है. W into T is equal to K. W into T is equal to what? K. W into T is equal to K. Then W is what? We have to find out W. T is what? 30. T किती आहे तुमचा? 30 आहे. And K किती मिळालं तुम्हाला? K is already you have for 15 into 48. किती आलं? 15 into 48. 15 into 48. 15 आहे ते लक्ष द्या. 15 into 48. Therefore, W is equal to, आता 30 तिकडे घेऊन जा. What will happen, guys? It will be in the denominator. So 15 into 48. 15 into 48 upon 30. 15 into 48 upon 30. चलो इसको solve करो. What do you get here? 15 ones are 15. 15 twos are 30. 2 ones are 2. Here it will be 24. So number of W की जगह number of workers will be 24. Number of workers will be 24. So to finish the work in 30 hours, 30 hours मध्ये work finish करण्यासाठी you will require 24 workers. You will require 24 workers. Getting, guys? So next question, question number 3. Question number 3 बघायचे. 120 bags of half-liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. So what is the time taken to fill 1800 bags, right? 1800 bags साठी time किती लागणार, बरोबर? सेम आहे. आता इथे तुम्हाला डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे का सांगा बरं. 120 बॅग साठी तुम्हाला लागणार किती? 3 मिनिटं लागतात. तर 1800 बॅग्स तुम्हाला काय लागणार? ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर मोर. तुमचं हे डायरेक्ट व्हेरिएशन काय बघा, इन्व्हर्स व्हेरिएशन की डायरेक्ट व्हेरिएशन? येस. So this is direct variation. लक्षात द्या, डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे, इन्व्हर्स व्हेरिएशन आहे. बिकॉज 120 bags fill करण्यासाठी you require 3 minutes. So the number of bags increase 1800. So obviously number of minutes required to fill those bags will also increase. तर तुम्हाला परत नवीन स्क्रीन मी चालू करून दाखवतो इथे बघा, लक्ष द्या. So let the number of bags, sorry, काय घ्यायचं तुम्हाला इथे? So let the number of bags be, अपन x म्हणू काही म्हणू, काही प्रॉब्लेम नाही. Okay, so be x and what, guys? Time taken to fill the bags, fill the milk in the bags, be what? Be t किंवा y म्हणून y आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. So it will be y. So now tell me, this is the example of what we have already seen. This is the example of direct variation. This is the example of, this is the example mana kya statement mana, this is the example, principally example of direct variation, right? This is the example of direct variation. So you can find out here, guys, this is example of direct variation. Therefore you can what can you write here? Yes, so
x is directly proportional to y. That means x upon y is equal to k, where k is what? K is what? K is the constant of variation. So x किती सांगितलं त्यांनी पहिल्यांदाच आपल्याला x किती आहे 120 minutes. Sorry, 120 bags भरायला you require 3 minutes. Okay, how many minutes you require? You require 3 minutes. चला k solve करा इथे. Solve the k. Divide करा. You'll get the value of k. k ची value किती मिळेल तुम्हाला? 40. किती मिळाली? The value of k will be 40. Right? Then x is equal to 1800. X is equal to 1800. Then y is equal to how much? तुम्हाला काय काढायचं आहे? Y is equal to how much? So put the values in the equation. So you get x upon y is equal to t. X upon y is equal to t. Sorry, k. X किती आहे? 1800. X is what? 1800. Y we have to find out y. Y तुम्हाला find out करायचं and k is what? K is 40. K किती आहे तुमचा? 40 आहे. Right? So आता 40 तिकडे जाणार denominator मध्ये and y will be in the numerator. So 1800 divided by 40. 1800 divided by 40 is equal to y. So find out करा. You'll get the answers. Answer किती मिळेल तुम्हाला इथे? इधर y is equal to division करो. Y is equal to 45. Y is equal to 45. That means to fill the 1800 bags. At 1800 bags fill up करायला you will require 45 minutes. किती वेळ लागणार? You will require 45 minutes to fill the 1800 bags by that machine. So bag में तुम्हाला milk fill up करायचं आहे. This is the answer of question number 3. Okay, so last question is what, guys? Question number 4. There is a car with the speed of 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. Okay, it takes 8 hours to travel some distance. So 60 km per hour the speed असेल, so it will require 8 hours to complete the distance. Then what should be the increase in the speed? तुम्हाला विचारलं increase in the speed. लक्षात घ्या, increase in the speed to the same distance to be covered in 7.5 hours. तो 8 तासाचा डिस्टन्स तुम्हाला कव्हर अप करायचा आहे 7.5 hours म्हणजे 7.5, राईट. 7.5 hours 7.5 तासामध्ये तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. So what is the speed? Increase in speed will be how much? Increase in speed will be how much? Getting? So again I'll open one whiteboard for you guys. Whiteboard open करूया, मग तुम्हाला सांगतो काय असं काय त्याचं उत्तर तुम्हाला करायचं आहे. So 60 km per hour, time will be 8 hours. So it's complete. What is the distance, or sorry, what is the speed to be increased if we want to cover the distance in 7.5 hours, right? Sure. Now let's start, guys. Last question आपण answer करूया. Last question. Let the speed of the car be what? Be S upon S घेऊया. Let the speed of the car be S, right? And what? Time taken to cover the distance. Time taken to cover the distance be T. T घेऊया. Okay, sure. Now this is the example of what? It is the example of what, guys? Example of inverse variation. It is the example of inverse variation, right? Sorry, spelling. Variation. It is the example of inverse variation, right? Therefore, चला पुढे बघा. It is the example of inverse variation. Now, S is inversely proportional to T. S is what? It is inversely proportional to T, right? Therefore, S into T is equal to K, where K is a constant. K काय झाला तुमचा? K is the constant. K काय झाला तुमचा? Constant आहे, constant of variation. First S किती दिलं तुम्हाला? S is what? S is 60. Speed is 60. Then time taken will be 8 hours. Time taken will be 8 hours. Multiplication केलं तरी चालेल, नाही केलं तरी चालेल. So K is equal to 480. K किती आलं तुमचा? 480. 6 at the 48.
then you require s is equal to how much when s is equal to how much when t is equal to what 7.5 म्हणजे 7.5 करा चालतंय काही प्रॉब्लेम नाही 7.5 म्हणजे 7.5 hours okay 7.5 hours so solve करा s into t is equal to what k s into t is equal to k so you get s किती आलं तुम्हाला इथे s is what you have to find out the s t is 7.5 t is what t is 7.5 and k is equal to 480 k is equal to 480 so s is equal to 480 divided by 7.5 s is equal to 480 divided by 7.5 चलो इसका डिवीजन करा डिवीजन करो आता ऐसा डिवीजन थोड़ा मुश्किल होता है तो काय करायचं पॉइंट काढून टाकायचा आणि वर एक 0 टाकायचा 4800 अपॉन 75 आता तुम्हाला सोडवलं फटाफट करा सांगा मला आंसर काय 4800 divided by 75 टेल मी द आंसर चैट में भेजो माइक चालू मत करो कोई फास्ट 4800 divided by 75 so 64 काय तर तुम्हाला s is equal to 64 s किती होतं 64 नाउ तुम्हाला विचारलं 64 किलोमीटर पर आवर सो व्हॉट इज आज तुम्हाला विचारलं किती इन्क्रीज केला पाहिजे सो इन्क्रीज किती होणार 4 किलोमीटर पर आवर ने इन्क्रीज केला पाहिजे स्पीड ओके द स्पीड शुड बी इन्क्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर 64 स्पीड चाहिए ना लेकिन 64 पहले तुम्हारा स्पीड कितनी है 60 है therefore increase in the speed will be 64 minus 60 that is 4 kilometer per hour okay guys so see the answer it is 4 kilometer per hour this is the increase in speed तुम्हाला स्पीड नाही विचारलं your final speed is 64 speed पाहिजे तुम्हाला 64 kilometer per hour but you already have the speed of 60 kilometer तुम्हाला already speed किती तुमचा 60 kilometer sorry your speed is already 60 kilometer per hour therefore increase in speed is what 64 minus 60 that is 4 kilometer per hour 4 kilometer per hour getting guys so this will end your variation काल पासून सुरू केलं होतं आपण 3 सेशंस में हमारा पूरा वेरिएशन यहाँ पे खत्म हो चुका है राइट 3 सेक्शन्स में क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल घेणार आपण तो 3 याच्यामध्ये आपण या ठिकाणी हे पाहिलं आपल्याला वेरिएशन आणि वेरिएशन पूर्ण आपण त्या ठिकाणी संपवलं डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन एंड स्पीड एंड टाइम स्पीड टाइम एंड स्पीड एंड टाइम ओके चलो